Hello everyone, this is Guna Ragulan from GR Tamil Tech School. So போன வீடியோல நாங்க வந்து எப்படி டைமை செட் பண்றது, அதாவது டே டைம் மாடியூல்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் மேத் மாடியூல்ஸை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இந்த மேத் மாடியூல்ஸும் கூட பைத்தனில் பை டிஃபால்ட்டாக வரக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்டான மாடியூல். ஓகே, இப்போ இதை வச்சு என்னென்னலாம் செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த மேத் மாடியூலை வச்சு நிறைய விஷயம் செய்யலாம், பட் we're going to learn only the basics things. Okay, and we'll see. Okay, first of all, I'm importing the math module. So in the math modules on the mathematic related operations செய்வதற்கு வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு எஃபெக்டிவான பர்ஃபெக்டான மாடியூல்ஸாக இந்த மேத் மாடியூல்ஸை சொல்லலாம். So first என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், we're going to use a method called min, min, to find the minimum number. So result and சொல்லி ஒரு வேரியபிள் ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் min. So for example, you can pass many arguments you want. So இப்போ நான் வந்து 4 arguments வந்து பாஸ் பண்ணிக்கேன். இந்த மின் மெத்தடில் மெயின் ஒர்க் என்னன்னு சொன்னால், நம்ம பாஸ் பண்ண வேல்யூஸில் எது மினிமமான வேல்யூன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அந்த ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணேன்னு சொன்னால், ஸோ ஐம் cleaning it first and 41. So you can see 2. இங்கே வந்து 2 is the minimum number of the list that we have given. So அதை வந்து ஈஸியாக வந்து இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லுது. அதே மாதிரி if we use max min result, so if we use the max keyword, okay, what will happen? It will return the maximum number. So here the maximum number is this 323. Okay, yeah, result is not defined. Yeah, because we rename it. Okay, min like that, max. Okay, இப்போ ரன் பண்ணோம்னு சொன்னால் we get the same error message because we couldn't do this. We should do like this, f string. Okay, f string. ஏன் எங்களால் வந்து ஏற்கனவே இது செய்ததானே இப்போ ஒர்க் பண்ணதில்லைன்னு கேட்டால், எங்களால் ஸ்ட்ரிங்கையும் கன்கேட்டினேட் பண்ணலும், பட் ஸ்ட்ரிங்கையும் நம்பரையும் கன்கேட்டினேட் பண்ண இயலாது. அதால் தான் இந்த எரர் மெசேஜ் நமக்கு வந்தது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீன் 2 மேக்ஸ் 323 சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணுது. இப்போ அடுத்த மெத்தட் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து பவர். அதாவது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 2 to the power 5, 2 to the power 6 சொல்லி அதை எப்படி நாங்கள் பார்க்கலாம்னு சொல்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் ஒன்று இதுக்கு லைக் how result how is equal to 2 to the power 8. Okay, இப்போ 2 to the power 8 result வந்து the power result and சொல்ல வரும். So we should use something like this, f string, to show everything in a perfect way. Okay, okay, power 2 to the basically this 2 to the power 8. So problem results were actually 256. So 36 32, it's 4 gigabyte. So video number. Okay, like we can see the power like this. Okay, and another function in the key square root எடுக்கிறது. For example, if you want the square root sqrt result of 1001, so we can simply get that. Okay, sqrt, okay, square root of 101. So இந்த ரிசல்ட்டை நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இங்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து sqrt, square root. ஓகே, பவருக்கு pow, ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு sqrt. ஓகே, இப்போ நாங்கள் ரன் பண்ணோம்னு சொன்னால் we'll get sqrt is not defined. Why? Which number? 14th. Okay, sqrt is not defined. Math sqrt
Yeah, okay, math sqrt and solely you should use, otherwise it wouldn't work. Okay, and இது square root பார்க்கிறது வந்து for square root க்கு இது வந்து power பார்க்கிறதுக்கு POW. Like that we have more function, like for example இப்போ உங்களுக்கு வந்து pi value வேணும்னு சொன்னா we can get math.pi. So here we can say math.pi. Okay, value of pi. String. Okay, the automatically வந்து pi value வத்தாதும் எங்களுக்கு process செய்யும் போது mathematics related operations செய்யும் போது எங்களுக்கு இது தேவைப்படும். Okay, அடுத்தது வந்து நம்பரை வந்து ரவுண்ட் பண்றது. For example நான் இதை லைவாவே செய்கிறேன், math.round. Okay, இதுக்குள்ள வந்து இப்போ 5.4 சொன்னா it's going to be 5, it's going to return 5. கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா math round is not defined. Okay, chill பார்ப்போம். Okay, chill CEIL it's working. So இந்த chill and சொல்றது CEIL வந்து highest நம்பருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி இன்னொன்று இதுக்கு வந்து floor ன்னு சொல்லி இதை மட்டம் தட்டுறன்னு சொல்லலாம், லைக் அதாவது சமப்படுத்துதல், லைக் இப்போ 5.4 இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 5, லைக் இப்படியான ஆப்ரேஷன்ஸ்களை செய்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கூடுதலாக வந்து பைத்தன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ let me do python round testing. How can I do round? Okay, so round செய்ததுக்கு வந்து okay, this is flow CEIL, this is okay. Ceil வந்து என்ன செய்யணும்னா அதை 6 மாற்றும், the output would be 6. இது வந்து the output would be 5. Okay, round வந்து round பண்ணும், but I think we can do that, so let's try that. Okay, math போடாம round யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம், it may work, so let's see. Okay, yeah, it works. பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த math என்று சொல்ற இதை போட்டாதான் வந்து இஷ்யூ ஆகுது, but otherwise it works fine. Okay, இந்த mathன்றதை போடாம வந்து நாங்கள் round யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அப்போ ரவுண்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டால், இந்த ரவுண்டால் என்ன செய்யலும்னு கேட்டால் இந்த CEIL செய்த வேலையும் ஃப்ளோ செய்த வேலையும் செய்யலும். எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ 5.4ன்னு சொன்னால் அதோட வேல்யூ வந்து 5, 6ன்னு சொன்னால் இட்ஸ் கோனா பி 6. Okay, like it's converting the number to 6, not this number. Okay, okay, maybe 5 and sonal. I hope it's going to be 6 because positive. Okay guys, I hope you understood what is this. So இது வந்து Python உடைய math module. So இந்த module ல வந்து mathematic, arithmetic related ஆன operations